Hello and welcome to your video on Python. Whether you are a beginner or an experienced developer, understanding Python is crucial for today's ongoing world. In this video we'll cover everything you need to know about Python from its history to its modern use cases. Myself Ramoji Chandana, working as instructor in Frimity EduTech. Now let's get into the today's topic, introduction to Python. The contents of this video are a brief introduction to Python, what is Python, the evolution of Python, why Python is used and where it is used. So let's get into the introduction part. Python is popular worldwide. పైథాన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్ అండ్ ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి మనిషికి కూడా పైథాన్తో ఒక ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే పైథాన్ అనేది చాలా సింపుల్ అండ్ క్విక్ అండ్ ఈజీ టు యూజ్. అలాగే పైథాన్ అనేది ఒక డైనమిక్ లాంగ్వేజ్. దీనిలో ఏంటంటే మనం ప్రతిదీ ముందే ఏం అసైన్ చేయక్కర్లేదు. దానికి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ దానికి అనేది అది అలొకేట్ చేసుకోగలుగుతుంది మెమరీని. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పైథాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో బేసిక్గా దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రాయొచ్చు. సో పైథాన్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ కానీ కాకుండా సెవరల్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వ్యాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. వాట్ ఈజ్ పైథాన్? పైథాన్ అనేది ఒక ఇంటర్ప్రిటెడ్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ మీన్స్ హియర్ ద source code is converted into a machine level language. So Python is basically a interpreted language which convert the source code into the machine level language. Object oriented is nothing but everything in Python is a object. Here object is nothing but a real world entity. అంటే మనకు కళ్ళకు కనిపించే ఒక వస్తువు లాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైర్, ఒక టేబుల్, ఒక బెడ్ ఎలానో దీనిలో కూడా మనకి కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే పైథాన్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ లాంగ్వేజ్. యాజ్ యూజువల్లీ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే పైథాన్ని మనం మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కాకుండా మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఇంగ్లీష్లో రాసుకోగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ నార్మల్గా ప్రింట్ అన్న ఒక స్టేట్మెంట్ని మనం రాస్తే కన్సోల్ మీద దాని అవుట్పుట్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హలో అనే దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి, ప్రింట్ హలో అని రాస్తే సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ హలో మెసేజ్ ఆన్ ద కన్సోల్. సో ఇట్స్ హై లెవెల్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్, ఎరేస్ కదా. సో అలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో కూడా పైథాన్ అనేది ద బెస్ట్. ఎందుకంటే మిగిలిన లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పైథాన్లో ఆ లైబ్రరీస్, ఆ బిల్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి పైథాన్ని యూజ్ చేసి మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ని చెయ్యొచ్చు. అలానే పైథాన్ అనేది డైనమిక్ టైపింగ్ అండ్ డైనమిక్ బైండింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ ఏదైనా కానీ తొందరగా డెవలప్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా పైథాన్ అనేది ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ గాను, గ్లూ లాంగ్వేజ్ గాను యూజ్ చేస్తారు. పైథాన్ ఈజ్ క్వైట్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు లెర్న్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ని లేదు ఒక లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం ఏవేవో చేయకుండా మీరు మీరు ఏ లైబ్రరీని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో లేదు దేన్నైతే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాని పేరు మాత్రం తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఇంపోర్ట్ సమ్ లైబ్రరీ అలా ఇస్తే ఆ లైబ్రరీని అది ప్రోగ్రాంలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ సంథింగ్ from this to this, then usually in other programming languages it might be difficult, but in Python it quite simpler with using a copy statement. Okay, just a copy statement, right? So Python supports modules and packages. Modules and packages means if you want to develop a graphical user interface or a real-time game development, then Python supports it well by its modules and packages. So it encourages the program modularity.
మాడ్యులారిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి ఇంక్రీస్డ్. సో బేసిక్గా మిగతా ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ పైథాన్ కోడ్ అనేది మనం ఎక్కువగా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా జావాలో థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే అలా ఎలా యూస్ చేసుకుంటామో దీనిలో కూడా అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో పైథాన్లో కొన్ని స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ పాండాస్, నంపై, స్కైకిట్, సీబోర్న్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అలాంటి చాలా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి పైథాన్లో. సో ఇవి ఏంటంటే మనం బేసిక్గా ఐదర్ పైథాన్ ఐడితో వస్తే, ఒకవేళ రాని పరిస్థితుల్లో మనం వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం పైథాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై షుడ్ వి లెర్న్ పైథాన్. సో దెర్ ఆర్ బేసికల్లీ టాప్ 6 reasons to learn Python programming language. First of all, as compared to other programming languages, Python is easy. Means if for example look at Java, we have to create a class, then you have to import some packages, then you should measure that main in Java you should specify each and everything, but in Python you should not specify or import or create anything. So it is easy and it is flexible means if Python can be connect with any other platforms and languages. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్ చేయాలనుకున్నా, లేదు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్ చేయాలనుకున్నా, మెషిన్ లెర్నింగ్ అయినా లేదంటే రోబోటిక్స్ అయినా కానీ పైథాన్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్. ఇది ఎందుకు యూజ్ఫుల్ అంటే దీనిలో వ్యాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, నేను అంతకుముందు చెప్పినట్టు. అలానే దీనిలో కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. సో అలానే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు సంథింగ్ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, లేదు ఒక మైన్యూట్ బగ్ వచ్చింది, అలాంటప్పుడు మీకేంటంటే యూ హ్యావ్ అ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఇన్ దిస్. సో పైథాన్ అనేది బేసిక్గా హైలీ వర్స్టైల్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ హ్యాస్ హై డిమాండ్ in society. Even it has high salary, so that's why everybody wants to learn Python. So evolution and the history of Python. Basically the evolution of Python starts from 1989. So as you already know, the father of Python was Guido van Rossum, who developed Python in 1991. గైడో వాన్ రూసమ్ని పైథాన్ యొక్క పితామహుడు అని చెప్పొచ్చు. ఈయన 1991లో పైథాన్ని డెవలప్ చేశారు. ఆ టైంలో అదేంటంటే పైథాన్ని బేసిక్గా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి డెవలప్ చేశారంటే కోడ్ రీడబిలిటీ అండ్ సింటాక్స్ అలోస్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఏం లేదు, బెటర్ రీడబిలిటీ అండ్ ప్రోగ్రామర్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు జావాలో అయితే యూ హ్యావ్ టు రైట్ 20 to 30 lines of code to do something like if you want to perform a general arithmetic operation like addition or subtraction, that for that also you have to write eagerly 13 to 15 lines of code. But in Python it can be done on only one line. So at that time Guido van Rossum working at CWI, he discussed that idea with his manager. So they eventually agreed to publish it open source. Here Python is open source, everyone should have access to it. The very first version of Python is Python 0.9.0. It developed on the basis of ABC language. ABC లాంగ్వేజ్ నుంచి డెవలప్ చేశారు దీన్ని. ఎలా డెవలప్ చేశారంటే ABC లాంగ్వేజ్లో కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ అనేవాళ్ళు తరచుగా దీని గురించి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ కంప్లైంట్ అండ్ వాళ్ళ ఆడియన్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత దీనికి కొన్ని ఫ్యూచర్స్ యాడ్ చేసి ఈ లాంగ్వేజ్ అనేదాన్ని డెవలప్ చేశారు.
డెవలప్ చేశాక ఆయన సో గైడో వాండ్రూసమ్ గారికి ఆ షో పైథాన్ అనే ఒక షో ఇష్టం కాబట్టి దీనికి పైథాన్ అని నేమ్ చేశారు. సో దీనిలో మెయిన్ వచ్చేసి దీనిలో ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ రిసెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ దెన్ ఏబిసి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి వర్క్ విత్ అమేబా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాన్. సో moving to the next topic, what is the purpose of Python? So as you know, Python is popular, familiar to everyone, but why we can use Python only? What is the purpose of Python? Python is commonly used for developing websites. మీన్స్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే HTML కానీ CSS కానీ అలాంటివి వాడతాం. కానీ పైథాన్ని యూజ్ చేసి వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. పైథాన్ని యూజ్ చేసి వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయటమే కాకుండా సర్వర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో పైథాన్ అనేది వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. టాస్క్ ఆటోమేషన్ మీన్స్ ఇప్పుడు పైథాన్ అనేది ఆన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ విత్ ఐఓటీతో కలిపి పైథాన్ని యూజ్ చేసి మనం లైట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనేది చేయొచ్చు. అలానే ఇప్పుడు మనం సంథింగ్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ప్రజెన్స్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ లైట్ టర్న్ ఆఫ్ అవ్వటం, ఆటోమేటిక్ అలారం సిస్టమ్స్ అనేవి కూడా పైథాన్ యూజ్ చేసి చేస్తారు. నెక్స్ట్ డేటా అనాలిసిస్, ఇప్పుడు మీరు ఒక లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా లేదు ఒక ఏరియాలో మీరు సర్వే చేస్తున్నట్లయితే ఆ ఏరియాలో ఉన్న పీపుల్ అందరి డేటాని మీరు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఆ డేటా క్లియర్గా ఉందా లేదా అన్న విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా. అంటే సంథింగ్ దానిలో కొన్ని నల్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, కొన్ని వాల్యూస్ మిస్ప్లేస్ అయి ఉండొచ్చు. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనం పైథాన్ యూజ్ చేసి ఫిక్స్ చేయొచ్చు. డేటా అనాలిసిస్ అండ్ డేటా విజువలైజేషన్కి పైథాన్ అనేది ద బెస్ట్. సిన్స్ ఇట్ రిలేటివ్లీ ఈజీ టు లెర్న్, Python has been adopted by many non-programmers. Basically, accountants and scientists uses Python because accountant has a large chunks of data. Means basically accountants they has a large chunk of data, so they perform day-to-day operations on the data. So it might be difficult to perform that without using Python has vast set of libraries, pandas and numpy. By using that we can perform different set of operations on data, so the data handling must be easier. So as coming to the scientist, to predict the accurate results, if you want to know there is a cancer or any other disease or weather reports, we use Python on combining with machine learning. So everyday tasks means trading and market analysis, cricket analysis, those are everyday tasks. And organizing finance means trading, if the Sensex information about Sensex also can be done by using Python. సో పైథాన్ అనేది ఇంత వ్యాస్ట్గా యూజ్ చేస్తారు. సో మనం పైథాన్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఏమేం చేయొచ్చు? డేటా అనాలిసిస్ అంటే డేటాని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. అంటే దీనిలో ఏముంది, దీనిలో సంథింగ్ మీరు ఒక డేటా సెట్ని తీసుకుంటే దానిలో ఒక 10 కాలమ్స్ అనేవి ఉంటే ఏ డేటా సెట్లో ఏ కాలంలో ఏముంది, ఏ డేటా ఉంది, సో దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. ఆ డేటాని అనేది అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఆన్ behalf of machine learning means machine learning లో some appropriate algorithms ఉంటాయి. algorithms ని మనం పైథాన్ యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే పైథాన్ని యూజ్ చేసి మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే ఇది సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దానివల్ల మనం అనేది చాలా ఈజీగా పైథాన్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ఆటోమేషన్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఐఓటీతో కంబైన్ అయి వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఆటోమేటెడ్. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం
పైథాన్ని వాడచ్చు. ఈ టెస్టింగ్లో వచ్చేసరికి యూనిట్ టెస్టింగ్ కానీ, లేదు బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కానీ, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కానీ వీటిని పైథాన్తో కలిపి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఎవ్రీడే టాస్క్స్ మనం చెప్పుకున్నట్టే ట్రేడింగ్ కానీ, లేదు సెన్సెక్స్ కానీ ఇలాంటివి పైథాన్ యూజ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే పైథాన్లో ఉన్న లైబ్రరీస్ లైక్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అంటే ప్లాటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లాట్ చేసి డేటాని GUIలో కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, పైథాన్ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, పైథాన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే చెప్పుకున్నాం కదా మనం. అయితే దీన్ని ఏ కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తాయి అంటే చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తాయి. బట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ 7 టాప్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే పైథాన్తో కలిసి పనిచేస్తున్నాయో వాటిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. గూగుల్ అనేది ఒక డిజిటల్ జెయింట్ అని చెప్పాలి. గూగుల్లో చాలా ఉన్నాయి. గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ, ఇంకా యూట్యూబ్ కానీ, స్లైడ్స్ కానీ, ఇలా రకరకాలుగా గూగుల్ అనేది ఉంది. సో గూగుల్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాదు. ఆండ్రాయిడ్ కానీ, మ్యాక్ కానీ, iOS కానీ, ఏది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా కానీ గూగుల్ అనేది వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ బెటర్. అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే గూగుల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది బెటర్. సో గూగుల్ అనేది మెయిన్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీదను, మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఇలాంటి విషయాల్లో. సో బై దట్ దే యూజ్ పైథాన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సింప్లిసిటీ అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఫాస్ట్. సో నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళ ఫోన్లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది. ఫోన్లో కానీ టీవీలో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బై వాచింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ చిల్లింగ్ ఈజ్ కామన్ నౌ డేస్. సో దీనిలో ఏంటంటే బేసిక్గా నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమాస్ ఉంటాయి, లేదు టెలివిజన్ షోస్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ ఆల్సో. సో దీంట్లో ఏంటంటే సో అలా అంతా వేర్ సెట్ ఆఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మెయిన్ ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కస్టమర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ నుంచి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ పెద్ద ఎకోసిస్టమ్స్ని మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై వాళ్ళు పైథాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రెడిట్ అనేది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ రెడిట్ అనేది ఒక సోషల్ న్యూస్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ సోషల్ న్యూస్, కంటెంట్ రేటింగ్ అండ్ డిస్కషన్ వెబ్సైట్స్. రెడిట్ అనేది ముందు పైథాన్లో రాయలేదు. రెడిట్ అనేది ముందు లిస్ప్లో ఉండేది. తర్వాత కొన్ని పరిస్థితుల మార్పు చెందటం వలన డిసెంబర్ 2005లో రెడిట్ని పైథాన్లోకి మార్చి రాశారు. సో web.py అనే ఫ్రేమ్వర్క్ని దాంట్లో యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫోన్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లానే దీనిలో మనం ఫోటో అండ్ వీడియో షేరింగ్ చేస్తాము. అయితే ఆ ఫోటో అండ్ వీడియో షేరింగ్ని అన్నీ సపోర్ట్ చేయలేవు. సో ఆ పైథాన్ యూజ్ చేసి మనం ఆ MP3 అండ్ MP4 వాటిని సపోర్ట్ చేస్తాము. So the criteria are pretty crucial for growing business. So maintaining our database is not that much easy because every second ki konni lakshal mandi photos and videos ni Instagram lo share chestu untaru. So ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే గ్రో అవుతున్నాయో వాటికి ఏ నెట్వర్క్నైనా ఫ్రీగా మెయింటైన్ చేసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Spotify, everybody has Spotify in their phones because Spotify is good for listening music. So Spotify has billions, trillions of songs. So it that's why it has a large chunk of, it's a large database. ఆ లార్జ్ డేటాబేస్ ఏంటంటే అది పెద్ద సెట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అవ్వడం వలన దాన్ని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అన్ని సాంగ్స్ ఉండటం కాకుండా దే హ్యాస్ అ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆల్సో. సో మెయింటైనింగ్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ కంపల్సరీ. సో దట్స్ వై దే యూజ్ Hadoop. Hadoop means Hadoop is basically used to handling a large database. So in the Hadoop, the Python tool we work with the Python tool. Okay, then
ఫేస్బుక్ అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. దీన్ని కూడా అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో కూడా మనం ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాము. సో ఇవి దీనిలో కూడా ఫేస్బుక్ అనేది మెయిన్గా బ్యాక్ ఎండ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది. ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ హ్యాస్ అ న్యూమరస్ కస్టమర్స్ and it also has the larger databases. So that's why Python is mainly used on Facebook to increase the production. And Quora, so you basically know Quora is also like inspired by Google. Quora is inspired by Google, but it is a social media platform. If you want know a solution to a problem, means your homework, like what is the a plus b whole square, what is a plus b whole square, if you want to know the answer, then go to search bar and type a plus b whole square. Then it loads a number of results. So another critical factor is choosing Python was the availability of several good frameworks at the time, such as Django and Pylons. సో దీనిలో ఏంటంటే జేఎస్ అనేది హ్యావింగ్ పైథాన్ అండ్ జేఎస్, సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి వర్క్ చేశారు. సో ఇది ఇవాల్టి మన కంటెంట్.